Hello guys, welcome to Max Tamil Reactions. ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சங்கிட்டு ஸோ ரொம்ப நாளாக வந்து நம்ம சேனலில் வந்து எந்த வீடியோவுமே போடலை. ரீசனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூலி படத்தோட படம் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத வந்து டோட்டலாக வந்து படம் பார்த்துட்டு வந்து என்னோடய ஒப்பீனியனை டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடியோவில் கொடுத்துருந்தேன். பட் யாருமே பார்க்கல. நான் அதை அவனை எதிர்பார்க்கல. ஏன்னு கேட்டால் நீனே அடிக்கிறதா அமாவாசை கொடுத்தா வீடியோவே போடுறேன். ஸோ அதில் வந்து எல்லோரும் பார்ப்பாங்க, ரெஸ்பான்ஸ் கொடுப்பாங்கன்னு எதிர்பார்க்குறது முட்டாள்தனம். ஓகே, ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். அது மட்டும் இல்லாமல் ஷார்ட் வீடியோ ஒன்று போட்டேன். ஸோ அது வியூஸ் போயிருந்துச்சு. ஓகே, ஐ ஆம் பெட்டர். ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா நியூஸ் டாப் 5ல் இருந்து ஒரு க்ரேஸியான ஸ்கேரி வீடியோ பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஹெட்லைனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக இருக்கும். ஸ்கேரி வீடியோ யூ காண்ட் அன்பிலீவபிளாக நம்ம அப்படி தான் போட்டிருக்காப்புல. அன்சீன்ஸ்னு போட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். இங்கே அப்படியா இருக்குது. அன்சீன்னு போட்டிருக்கு. ஸோ அந்த வீடியோவை நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவை பார்க்க போகிறோம். பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கீழே கரெக்டாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கோஸ்ட் கிரைசியான வீடியோஸ் மட்டும்தான் வருமானு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இல்லை. அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் பல பிளான்ஸ் இருக்குது, பல வீடியோக்கள் வரும். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதெல்லாம் ஒவ்வொரு வீடியோவாக நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ அதெல்லாம் தான் அந்த வீடியோவில் பேசியிருந்தேன். பட் அது போகல. ஸோ இது ஆல்ரெடி போகும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம வியூவர்ஸ்க்கு. ஓகே, இப்போ ஓவராக பேசாமல் வீடியோக்குள்ளே போயிடலாமா? ஸோ சத்தப்படாமல் உள்ளுக்கு போயிடலாமா? ஓகே. Late one evening in Philadelphia, Pennsylvania, Heather Paul is outside on her front porch having some ice cream with her husband and her 2 sons. But then Heather suddenly spots something that absolutely creeps her out. There's like little mosquitoes. Little mosquito. So no longer. Kind of going on. Huh? What? There's like little mosquitoes. Kind of going on. ஸோ பின்னாடி ஒரு உருவம் நடந்து போகுது. ஆனால் அது ஆள் யாராச்சும் கூட இருக்கலாம்ல. What did you say? ஸோ ஃபுல்லாக நடந்து போகுது. What did you say, Mommy? அது கொஞ்சம் அந்த தண்ணி மாதிரி கொஞ்சம் I இருக்கு. can't hear you. Scare me. You gotta keep that open so doesn't get all musty. Can't tell me it's not good. Not a ghost. Not ghost. Heather whispers, "She scares me," to her husband and children, but they have no idea what she's talking about. Neither her husband or sons can see the bizarre figure dressed in white that is walking down the sidewalk only about 20 feet away. Heather says that the woman looked like, quote, a lady dressed like a nurse from the 1950s with an eerie grin on her face. Heather is now freaked out. She can't understand why no one else saw the strange nurse. So she checks the footage from their front door security camera, and sure enough, the recording also shows a creepy pale figure walking right by. It just immediately creeped me out, so I just kind of like jumped. But it gets even weirder, because you see, Heather lives only a mile away from a notorious old abandoned mental asylum, the Philadelphia State Hospital at Byberry. So a little backstory, I live about a mile from where Byberry State Hospital used to be. This is one of the, I just kind of like jumped. But it gets even weirder, because you see, Heather lives only a mile away from a notorious old abandoned mental asylum, the Philadelphia State Hospital at Byberry. So a little backstory, I live about a mile from where Byberry State Hospital used to be. This is one of the, I'm pretty sure the most notorious mental hospital in the country. A lot of abuse went on there. There was lobotomies performed on patients. There was experiments performed on patients. A lot of them lost their lives because they were just treated so horribly. The conditions that hospital. So guys, நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா ஸோ
இந்த படத்துல எல்லாம் தான் மட்டும்தான் இந்த பேஷண்ட்ஸ்னு கொண்டு போயிட்டு இந்த ஆராய்ச்சி பண்ணுறது அதெல்லாம் சினிமாவில் மட்டும்தான்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். உண்மையாலுமே பண்ணுவாங்களா இருக்கும்னா மோசமான was so inhumane, and no human should have ever had to go through what these patients went through, and these people just needed help. It's just very sad. They were so overcrowded, like the nurse to patient ratio was just extreme. With 2 student nurses and maybe 3 attendants, we have all we can do to bathe the patients, get them to cafeteria, take them to the doctors, give them their medications, and try to keep the place clean. Now, when I was a kid growing up, we used to definitely go in there, and it was really scary. Like, the second you walk on the grounds, you just feel like it's cold, it's not normal, it feels weird. Now, when I was a kid growing up, we used to definitely go in there, and it was really scary. Like, the second you walk on the grounds, you just feel like it's cold, it's not normal, it feels weird. Like, you can tell somebody's watching you. There's underground tunnels underneath, so we used to run around them too, and they used to use those tunnels to transport bodies, and there was still those like metal slab beds that they were still down there when we went in there, like, you know, in the 2000s. I felt my arm grabbed in there once, and I moved my flashlight because I thought it was my friend, and my friend was like over there. ஸோ தைரியமாக இங்கே செக் But பண்ணி போவாங்கன்னா this story gets even weirder still. Heather's dad lived in the same house as a boy. When Heather shows her dad the creepy footage, he tells her that a woman named Linda used to live in the house next door. And during the 1950s, ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரிலாம் விருப்பமாக இருந்துச்சுன்னா கோஸ்ட்லாம் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்களே வீட்டுக்கெல்லாம் வந்த டைமில் நைட் டைமில் வருவீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு 12 மணி 8 மணி அப்படின்னு டைமில் வந்துட்டீங்கன்னா செல்ஃபி வீடியோ எடுத்து பாருங்கள் இருக்குதா இல்லையான்னு. Linda was a nurse at the old Byberry நம்ம Mental வீட்டில் அப்படி Hospital. கேமராவை நம்ம வச்சுக்கிட்டு So இருக்கோம். did Heather catch the ghost of a nurse from the old abandoned hospital? And if not, why could no one else see the strange woman walking down the sidewalk? Ho ho, no. Cara Messina lives in an old house in New York State that was built in the 1800s and has a very tragic past. In the early to mid 1800s, the house was part of the Underground Railroad, a network for fugitive slaves seeking freedom. Slaves escaping the South were forced to hide under the house to avoid capture by authorities. Because of its dark history, Cara believes that the house might be haunted, and she says that while her family has lived there, they have had, quote, some ghostly activity through the years. So one day, Cara and her daughter are just relaxing around the house, and they start to hear a very strange sound coming from the basement. So for the last 20 minutes, I've been sitting on my couch, and it's been dead silent, and all of a sudden I hear Santa, and I thought it was coming from outside, and it's not. And this is my basement. Summer. Tell me it's in the same box as Chucky right now. சக்கி Yeah, it's right there. கத்தி எடுத்துட்டு வந்து காதை போட்டு தள்ளிடும். பொம்மை இல்லையோ. Right, but it hasn't been touched, and all of a sudden, after all of these months, and it's off. Cara's daughter flips through a box, which ironically contains 2 old Chucky dolls, only to find that a Santa figurine has suddenly activated itself and is just talking away, even though the power switch is turned off. But there's something even weirder Short here that connection video viewers கொடுக்கலாம்ல. noticed after this clip was uploaded. Because, did you hear it? Right, but it hasn't been touched, and all of a sudden, after all of these months, and it's off. Just as the Santa doll is picked up and suddenly stops talking, it can be heard seeming to frantically yell, "No, stop!" So is Cara's basement haunted? Is So the rebel recording Santa doll no stop possessed by பண்ற some இது இல்லையோ? wayward spirit? Or அது is all- it all just a very odd coincidence? You decide. இருக்கலாம். Daddy Ghost. One morning, a woman named Cheyenne is taking care of her 2-year-old daughter when the little girl says something very strange. Okay, who is it? நெட்வொர்க் கொஞ்சம் இஷ்யூ காய்ஸ்.
My daddy's missing me? Let's go get him. Let's go get him. Where'd he go? In him. Okay, show me. Her daughter seems to be referring to Cheyenne's dad, which is odd because not only has her daughter never met her granddad, but even Cheyenne herself was only just a toddler when her father passed away. So Cheyenne shows her daughter a picture, and the little girl confirms that it's the man she saw in the hallway of their house. Yes. Yes? Yes, it looks like that. Daddy. 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 Yeah? And Mabel, what does your ghost do? No. What did you say he gave you? Heart. A heart? Daddy. Daddy. Uh-huh. Daddy. Yeah. 2 days later, and it happens again. Just see me. What sees you? The ghost? What are you talking about? Ramon. சின்ன புள்ளனா ஓவரா பண்ணுது. The dryer scared me, and you already freaked me out. நான் பயந்துட்டேன். Oh my God. Cheyenne says that her daughter still occasionally talks to the entity that the little girl now refers to as, quote, Daddy Ghost. But Cheyenne says that some online comments have scared her a bit. She calls him Daddy Ghost. She's only had an experience like that 2 or 3 times. It doesn't happen often, but when it does, I try to capture it on video. I also had a lot of comments saying that it wasn't like something nice. It was something mean. That freaked me out, so don't say that again. A lot of people were telling me don't communicate with it. I'm not. I'm scared. She is, and she doesn't understand. So, tell him, Mabel. So is Cheyenne's daughter seeing the ghost of her granddad stopping by for a visit? What இருக்கலாம். do you think? தாத்தா A பார்க்க grave வந்திருக்கான் situation. பேத்திய. A young woman named Britt lives on a large horse ranch in the mountains. She says that lately ஸோ எனக்கு தெரிய வேண்டியதுன்னா உண்மையாலுமே சின்னவங்களுக்கு கவுஸ்ட் தெரியுமாண்ணா? ஆனால் சின்ன டைமில் பார்த்ததில்ல. things around the ranch have gotten a little strange. Well, actually, they've gotten a lot strange. It all starts one day when Britt's dog Josie just completely freaks out. So, I'm recording this just in the off chance that no one believes me. Maybe I can catch it. And by the way, a freaking cemetery in my front yard. I was just inside. I'm by myself with my dog. ஸோ வீட்டுக்கு முன்னாடி செமெட்டரியெல்லாம் அங்கே யூஸ்வலோ நம்மளாம் எப்படியுமே ஒரு 1 கிலோமீட்டர் 1/2 கிலோமீட்டர் தள்ளி தான் நம்ம ஊர்லலாம் வச்சுருக்காங்க. நம்ம அப்படி தானே இருப்போம். என்னன்னா சாதாரணமாக வீட்டுக்கு முன்னாடியே வச்சுட்ருக்காங்க. She's up in that room upstairs. You can really hear her working from here. Josie? Josie? ஜோஜினா நாயா? ஜோஜி! Oh, nice. Yeah, she's just been staring at that, and then she started barking, and she growled. And when she growled, I kind of like booked it. But I don't really know, like. நாய் கண்ணுகளும் தெரியுமா இருக்கும்னா? That's usually like her stance while she's waiting for me to come home, and I'm just like, is she waiting? பயங்கரமா பார்த்துட்டு இருக்கா, ஆனா ஒண்ணுமே இல்ல. I just don't really know. என்னன்னு தான் தெரியல. What she's staring at. அந்த கதவை பாருங்களே, பயங்கரமா இருக்கு. Because again, like, this is usually how she looks
And she's waiting for me to come in, and I'm just like, nothing. ஒன்றும் இல்லை. like, what? What is it? What is it? The dog starts ferociously barking at the upstairs bedroom closet for absolutely no reason. But little Josie's strange behavior doesn't stop there. As Britt mentioned, she has a private cemetery in front of her house where some of her family members and also several of their deceased pets are all buried together. Recently, the dog Josie has just started staring at the small graveyard. Josie. கண்டிப்பாக இங்கேருந்து எவனா ஒருத்தர் தான் உள்ளுக்கு வந்திருக்கான் வீட்டுக்குள்ளே. Josie, what's going on? The horses on the ranch often just stare toward the small cemetery as well. Well, that's not creepy. Seriously, what are you two looking at? What is it? But now, சத்தியமாக நினச்சேன் அந்த குதிரையை காட்டிகிட்டே இருந்தவங்கள அந்த பக்கம் திருப்பினாங்க பாருங்க. திருப்பிட்டு இருக்கிற சத்தியமாக நான் நினச்சேன் என்னென்னா குதிரைக்கு அவங்கள பார்த்துக்கிட்டு இருக்கணும், ரெண்டு குதிரையும் இப்படி இருந்திருக்கும். ஸோ அது சினிமாவில். weirdest of all, Britt says that lately the neighbors' cows have started to wander over to her property, and they also just weirdly stand around the small graveyard. See, this is what I'm talking about. They literally just come and hang out here all the time now. It's a newer development. Like, why? They just kind of come and literally breathe around this area. And they just kind of will freeze and won't move. So, yeah. மிருகங்களுக்கு தெரியுமா இருக்குமா இருக்கும். What's up? Britt is confused and a little creeped out by all of the animals' strange behavior, but things are about to take an even more terrifying turn. One night, Britt orders some food from Uber Eats. The driver is a bit disturbed by the gathered cows at the graveyard, but he completes his delivery. And then things just get weird. Thank you. Thank you so much. Sorry about that. Yeah, this is location is outside, no here. Oh, that's so interesting. Yeah. Oh, I'm so sorry. Yeah. It's okay, no problem. Thank you so much. Okay, thank you. Have a good night. Oh my God. Yeah, You're a cowboy? I scared. He's like, oh. They're actually not mine. They wasn't showing up. No, yeah. No. Oh. They come hang out around here every night. Yeah. What would you do if this happened in your house? சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் சூப்பராக இருக்கு. Hi. நீங்கள் இதை பார்த்தீங்களா? ஒன்றும் இல்லை, சும்மா சொல்லி பார்த்தேன். மாட்டோட கண்ணை பாருங்க guys. Okay, thank you. Thank you. ஸோ வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. மேலும் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் பார்க்குறோன்னு சொன்னால் மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இன்னைக்கு கொஞ்சம் இல்லை ரொம்பவே சொதப்பல். ஏன்னு கேட்டால் நெட்வொர்க் இஷ்யூ கொஞ்சம் பயங்கரமாக போய்கிட்டு இருக்குது. பிசி வேறு ஒட்டோ ரீஸ்டார்ட் ஆகிட்டு இருக்கு, என்னன்னு தெரில. ஸோ அதெல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு நான் அடுத்த வீடியோவை போடுறேன்.
ஓகே. ஸோ நெட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ரவுட்டர் தான் அது பிசியில் கட்டாய் ஒர்க் ஆகுது. ஸோ அடுத்த வீடியோவை பக்காவாக ரெடி பண்ணிவிட்டு போடுவோன்றதை சொல்லிக்கொண்டு உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது பாய்.